গরুটার নাম হচ্ছে রানী। আমরা এটাকে নীলপামারি থেকে সংগ্রহ করেছি। এই গরুটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাই ও অন্য গরুর তুলনায় খাওয়া দাওয়ার একটু কম খায়, এরপর হচ্ছে যাই অন্য গরুর মতো ঝামেলা করে না, হলে যে খুব আদরের একটা গরু। আর ওর খাবার দাবার হচ্ছে যে সকালবেলা 100 গ্রাম দানাদার খাবার, বিকালবেলা 100 গ্রাম দানাদার খাবার, এর মাঝে দুই বেলা হয়তো খড় ঘাস কেটে দেয়। So after, when we just take it, it was only 26 kilo and 20 inch height and 26 inch long. So after that, we thought that this is the very smallest one over the world, and we applied to Guinness World to certify us the very smallest one over the world. So after that, just Guinness replied that after 90 days they will take care and officially they will certify whether it is the very smallest one or not. We are just waiting and we are confident that that would be the very smallest one over the world, and we will be recognized in our country. This is the very smallest one.